señal de la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nuestros enemigos. líbranos, Señor Dios nuestro, Líbranos, Señor Dios nuestro. líbranos, Señor Dios nuestro. Líbranos, Señor Dios nuestro. Amén, amén, Amén. Amén. amén, amén. Gloria al Padre, Gloria al Padre y al Hijo, y al Hijo y al Espíritu y Santo, al Espíritu Santo, como era como era en un principio, en un principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Que el sonido vibra en mi corazón.
Om Sri Sai Ram. Here is an important announcement. Balavikas children from 63 countries will be presenting Christmas pageant this evening at 6:30 in Purnachandra Auditorium. I repeat, this evening Balavikas children from 63 countries will be presenting Christmas pageant in Purnachandra Auditorium at 6:30. Sai Ram. Christmas pageant, they enact a play, a drama at 6:30 sharp. Sai Ram. We all welcome tonight our beloved Lord, Sri Sathya Sai Baba, to this year's Christmas presentation. We thank him graciously for his divine presence. Welcome to the play entitled Swami's Christmas Gift. Christmas in Putta Party. What kind of Christmas gift will he give us? Matt trusts Swami. He knows what we need, and we're blessed that he will give it to us. How do you know he will give us a gift? I had a Swami dream. Yes, Mother. I sure will miss our friends at Christmas. Trust Swami. You're not like those guys you call your friends. You need to get in touch with who you really are. Well then, who am I? I don't know. I think you'll find some of your answers at Putta Party. Oh, I hope so. Anyway, I'd love to see Swami again. You've come. I've been waiting for you. Matthew didn't realize he was in for quite a surprise. Sai Ram, Ma. Jasmine, Ma, Jasmine. Did you have a nice darshan, Matt? Well, it was okay, but I was sitting near the back. I could hardly see Swami because this tall guy in front of me kept leaning over and talking to his friends. Swami didn't even look in our direction. Gee, I had a better connection with Barbara at home than I do here. How long are we staying? When can we go home? Anyone want to go to the Sai Museum? It's opening in 15 minutes. You know, it's the only spiritual museum in the world. There's no other museum like it anywhere. I'll go, Father. And
what about you, Matt? Are you coming? No thanks, not for me. I'm still really tired from the plane trip. Think I need to catch up on some sleep. Okay, Matt. You rest for a while. We'll be back in a couple of hours. Don't forget your shawl, Jenny. I've got it, Mother. Oh, Matt, could you please take this book back to the room for me? Okay. See you later. Have a good time at the museum. Swami, am I dreaming? Yes, my son, you are. I have come in answer to your prayers, to lead you from yourself to yourself. You can look outside for me all you like, but you can only find me inside. Just because physically I ignore you doesn't mean I don't love you. I love you very much. Come with me. Where, Swami? Trust. Just trust me. As Swami and Matthew walked and talked in a dream, Matthew experienced feelings of love that began to overwhelm him. Swami, is this Jesus? Yes, this is Jesus at the Vedic tree of knowledge. This tree of knowledge forms the basis of all religion. Buddhism, Zoroastrianism, Islam, Hinduism and Christianity. Listen to the words of Jesus and you will know that his words are mine. The Vedas are the eternal and ultimate truth. God is all-powerful and omnipresent. He is the one without a second. Live in love, for love is God. Many can experience God only when they become embodiments of love without seeking or expecting even gratitude in return. Love which becomes sacrifice and service. What is this Vedic knowledge? Listen, Matthew. Swami, what's Jesus doing? Jesus is undergoing the hardship of austerities. Austerities are very difficult types of spiritual practice, like hard meditation, japa, and things of this nature. Does this mean that I have to do all these things too, Swami? To realize that I am God?
No, Matthew, they are not necessary. And to hear the teachings of the Vedas is also not enough. All the avatars that came were living examples to show the way to divinity. They practiced the truth of the Vedas as you must. Listen, Matthew. Recover the treasure of wisdom from the midst of doubt. Recover the treasure of wisdom from the midst of doubt. From the midst of doubt. Live unattached as the master of life and the afterlife. Live unattached as the master of life and the afterlife. Do your work with love and devotion. Do your work with love. Do your work with love and devotion. Guard against the ego. Do not let it hide the glory of God. Guard against the ego and do not let it hide the glory of God. Not let it hide the glory of God. Offer yourself at the feet of the Lord and gain the feet. Offer yourself at the feet of the Lord. Offer yourself at the feet of the Lord and gain the feet. Learn the lesson of surrender to God, or suffer a life full of worldly desires. Swami, wait! Stop the dream! Rama killed demons and I can kill demons too? Hey, cool! No, Matthew. You must practice ahimsa, non-violence. Help ever, hurt never. The demons to be killed are your uncontrolled senses. A person who bases themselves entirely in the mind is a demon. Oh. How your life unfolds before you is called destiny. How you meet the challenges in life is self-effort. Strive to become a pure instrument in the hands of the Lord. Swami, what's your message? Love all, serve all. This is the way to God. Love all, serve all. This is the way to God.
Our sweetest gift is to be together with you, to be one with you, Baba. And we wish you all a holy Christmas and to all a good night. Holy Christmas! Holy Christmas! Holy Christmas!
be straight, right? Nice and beautiful and full. The staff and students of Bhagwan humbly place before his lotus feet a bouquet of carols. On this joyous occasion, we are reminded of how fortunate we are to spend Christmas with the Father of Christ. Jesus said, "He who sent me shall come." And I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And he has on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. yes, the promised one is none other than our dearest Lord Sai. Swami, to be with you, to see your smile, is all we want from thee. Living with you, we feel your love. And life. Life holds no promise half so sweet as that we read within thine eyes. For thine eyes are the ocean of love. We drink deep, and yet they are full. O my Lord Sai, my Lord Sathya Sai. To be with you, to see your smile, it is all I want from thee. Live
living with you. I feel your love and sing. Rejoice, 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 my heart today. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, with you. Merry Christmas. Life holds no promise half so sweet as that I read within thine eyes. Oh my Lord, my Lord, my Lord, Sathya, a Merry Christmas, Merry Christmas, with you, Sathya, Merry Christmas. Thine eyes are the ocean of love, running deep and deep are love. Thine eyes are the ocean of love, we drink deep and they are full. Thine eyes are the blue skies that cast their gentle shower and we overflow with love, with love, with love, with love. A Merry Christmas, Merry Christmas, Sathya, my Lord Sathya, Merry Christmas. And eyes are the gusts of breeze that touch my buds of hope that blossoms in thy love. Eyes are the golden lion, and once they meet our eyes, strings vibrate and burst into a song. A Merry Christmas, a Merry Christmas, you Sathya, Sathya, my Lord, oh my Lord, Sathya, Merry Christmas, 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 a Merry Christmas with you. Merry Christmas, King of Kings and Lord of Lords. Merry Christmas, King of Kings and Lord of Lords. Merry Christmas, King of Kings and Lord of Lords. Merry Christmas with you. That's a brilliant idea. It's a story that's been told to the world, young and old, about our Sai who sent his son to bring peace, love, and enlightenment to everyone.
It is said that the descent of the Lord is a very auspicious event. On which holy land did Christ choose to be born? The little town of Bethlehem was blessed by his holy advent. The hamlet of Puttaparthi is the Bethlehem of the 20th century. For let me tell you something remarkable. In the name Puttaparthi itself, the quintessence of the religion of Christianity is to be found. Yes, in the name Puttaparthi, Christianity is elegantly explained. What is the significance of the cross? To cut the I, to eliminate our ego, to put apart the ego, to put apart I, put apart I, put apart thee. Is always accompanied with events that are mysterious and divine. Like, when Swami was born, the instruments in the household started playing by themselves. Did any such wonderful thing happen when Jesus was born? You are aware how selfless and loving our Lord Sai is. He would always want more celebration and festivity for his son rather than for himself. For if his children are happy, then he is happy. I heard that when Jesus was born, heavenly voices cried out in the midnight silence, "Rise up, O shepherds, Christ is born tonight." Shepherds came running from the fields afar to Jesus' cradle, following the star. Kneeling there in adoration, they cried out in exultation, "Praise to God on high, praise to God on high." Heavenly voices
Christ born? Jesus Christ came to this world to save you and me, humbled himself and left that heavenly throne. Born for mankind on this holy Christmas day, he showed us the glory of the Lord. So let us sing and remember him. Let us thank him this holy day with hallelujah, hallelujah. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित
गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति हरिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणो शान्ति शान्ति शान्तिः. At thy divine lotus feet, beloved Lord, revered elders, sisters and brothers, on behalf of the messengers of Sathya Sai, I take great pleasure in welcoming you all to the annual day celebrations of our association. It is a very important and unique day in the life of every old student. It's a homecoming for all of us, and we are grateful to Bhagwan for giving us this opportunity for spending some time at his lotus feet. We see Bhagwan engaged in selfless service. People often look forward for a Sunday to relax and take a break from the heavy work of the week. But Bhagwan does not rest at all. He does not have any Sundays. All his life, whether night or day, he spends for others. Every act of Bhagwan is unique and outstanding in itself. He has given to mankind a university where education is value-oriented. He has given us a super specialty hospital which handles all kinds of challenging diseases and operations. We do not have a hospital of this kind anywhere in the world where people get not only free and technically advanced treatment, but are treated with a lot of love and care. For a parched tongue, there is nothing tastier than water. Bhagwan is giving water to the most drought-stricken area of Andhra Pradesh, that is the Rayalaseema. Bhagwan once had said that Anantapur will one day become Anandapuram. I'm sure that it will soon become. To release a book of Swami's Chinakatha Part 2, brailled by our old students working in the super speciality hospital for the benefit of the blind children. At the lotus feet of my mother Sai, who to us, her daughters, represents Mahashakti, Mahalakshmi and Mahasaraswati. Revered elders, fellow messengers of Sathya Sai, brothers and sisters and dear children, I deem it a unique pleasure to be standing before you and sharing my thoughts with you in the presence of a living avatar. My claim to fame for being here today is that I am the daughter of the avatar of Shiva Shakti, and I would not exchange that privilege for anything in the world. I had the unique privilege of studying under Baba's protection for 6 years of my life, the most impressionable years of my life. I saw three very serious-looking gentlemen on the other side of the table. I had a tough time trying to see Swami's divine face in them, but I tried, and I kept praying to Swami, please take over. The first part of the interview was very friendly. They asked me questions, getting to know each other, what I did at work and what not. And then they cleared their throats and they changed their positions, and I knew that the real firing is going to start now. And I said, Swami, please help me.
And I distinctly remember their first words. They said, Mrs. Munshi, if you're asked to do a story on Punjab, how would you go about it? I was grinning. It was my turn to smile now. I couldn't even answer them first because I was so happy. I was thinking of Swami. So I went about, I had read the front line back to front several times. So I went about answering the questions. Little did I realize that those three wise men were way smarter than I was. They were laying this little trap of argument. And after I told them how I would do a story on Punjab, I even advocated that I should interview Sant Bindranwale, which I guess didn't go very well with them. So after I'd given my little spiel, they asked me, what you're suggesting could be a very dangerous to our national policy. How do you think Amnesty International will react to? Most beloved Bhagwan, loving and prayerful salutations to the revered elders, my dear brothers and sisters, Sai Ram. Messengers of Sathya Sai. The title messenger not merely means the member of the Old Students Association. To my understanding, it means one who is expected more than anyone else to follow and practice what Bhagwan has taught. A group of young men were having a discussion about the Bible and its modern translations. Balance, while verbs and adverbs tilt the scales surprisingly. I wonder if the various service activities that we take up as messengers could be called a wee bit of our gratitude to Bhagwan, for it would be audacity to think that we can ever repay Bhagwan who bestows on us countless blessings. All the good deeds that Bhagwan inspires us to do is ultimately for our own evolution into better selves. For in service, we are demanded to exhibit sacrifice, generosity, and a good number of human values. What we could have is commitment to the cause for which Bhagwan has come. Beloved Bhagwan, grant us the strength and the wisdom to carry ourselves in a way that pleases you, for in pleasing you alone lies our true joy. Jai Sai Ram. Once again we share Christmas together. Christmas is being shared all around the world in different ways. Sometimes Christmas is merely looked forward to as a time of a holiday and feasting. And Prasadhi Nilayam is looked forward to as a holy day. He who listens to my Father's words and does not act upon them is like the foolish man who built his house upon the sand. And when the rains came, the floods came, and the winds came, the house was swept away. The beautiful words of Jesus. We should hold to them. We should hold to them even more because here, सर्वरूपं धरं शान्तं सर्वनाम धरं शिवं सच्चिदानन्दरूपम् अद्वैतं सत्यं शिवं सुन्दरम् सर्वरूपधरं शान्तं దృశ్యకల్పితమైన ఈ జగత్తునందు
సమస్త పదార్థములు సమస్త స్వరూపములు అత్యంత ఆకర్షణీయమైనటువంటివి, ఆనందవంతమైనటువంటివి, అత్యంత ఉల్లాసకరమైనటువంటివి. In this creation, which is all apparent, all the matter and different forms are highly attractive and they'll make us happy with them. ఈ జగత్తంతయును భగవత్ స్వరూపంతో కూడినది. The entire universe is the very form of God. ఈ స్వరూపము ప్రేమమయమైనటువంటిది. This very form is love. ప్రేమ రూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము, ప్రేమ రూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము, ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నీమమగును కానా బలమైన ప్రేమను కలిగి మీరు అద్వితీయము జేత్పంగా అధికులవును. ప్రేమ రూపము బ్రహ్మము ప్రేమమయము, ప్రేమ ప్రేమతో సంధింప నియమమగును కాన ప్రేమను గట్టిగా కలిగియున్న అద్వితీయము చేర్చంగా అర్హుడగును, అద్వితీయము చేరంగా అర్హుడగును. Its very form of love. God is love. There should be connection between love to love. Therefore, strengthen your love. That will help us to reach that state of non-duality. ప్రేమ ప్రేమ నిమిత్తమే కానీ మరొక నిమిత్తము కాదు. Love is for love, not for anything else. ప్రేమ ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క వ్యాపారం కాదు. Love is not a business where it gives and accepts. అర్పితముగా వించేటువంటి యొక్క ఆనందమే. It's the one that you get happiness by giving. సమస్తము ప్రేమమయమే. Everything is the form of love. ప్రేమ నేత్రములతో చూడదు, హృదయంతో చూస్తుంది. It's a love that will watch through our heart, not with the physical eye. ప్రేమ శ్రోత్రములతో వినదు. Love doesn't listen to with any form. శాంతముతో వింటుంది. It listens to you peacefully. ప్రేమ పలుకులతో పలుకదు. Love doesn't talk. దయతో పలుకుతుంది. It talks with compassion. కనుకనే దయ, కరుణ, ప్రేమ ఇది భిన్న పదములే కానీ వేరు కాదు. Therefore, compassion, grace and love, they are synonyms and they are not separate. ప్రేమకు పర్యాయ పదములు అనేకముంటున్నవి. The love has so many synonyms. ఈ ప్రేమతత్వం అనేటువంటిది హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిదే కానీ మరొక రీతిలో దీనిని పొందినటువంటి కాదు. Love originates from the heart, not from anywhere else. ప్రేమ అమరమైనటువంటిది, అమృతమైనటువంటిది, ఆనందమయమైనటువంటిది, అనంతమైనటువంటిది. Love is immortal, eternal, nectarine and blissful. ఇట్టి ప్రేమ కల హృదయము అనంత విశాలమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. The heart with such a love would be very broad and vast. భిన్న భిన్న రూపనామంతో ప్రవహించేటువంటి నదులు సముద్రంలో చేరినప్పుడు సముద్ర స్వరూపమే, సముద్రపు యుచియే సముద్ర నామమునే పొందినట్టుగా Just as rivers with various names and forms lose their entity when once they merge in sea and will have the taste and the form of the sea. ప్రేమ అనేక రూపంలో ప్రవహించి హృదయ సాగరం నందు ప్రవేశించి తద్వారా అవి కూడాను అనంతమైనటువంటి యొక్క హృదయ స్వరూపాన్ని ధరిస్తాయి. Likewise, the love which is a river also flows and merges in that mighty ocean of love and takes its name ప్రేమ and చేత form. సాధించలేనిటువంటిది ఈ జగత్తులో మరొకటి లేదు. In this world, there's nothing that the world cannot achieve. సర్వమును ప్రేమ చేత సాధించవచ్చును. Everything can be accomplished through love. నిష్కామ ప్రేమ, నిర్గుణ
నిర్గుణమైన ప్రేమ, నిష్కపటమైన ప్రేమ భగవంతుణ్ణి బంధిస్తుంది. It's selfless love, a love that is natural, that binds God. స్వార్థ ప్రేమ, సంకుచితమైన ప్రేమ కేవలము లోకమే బంధింపజేస్తుంది. Selfish love and the narrow-minded love is of the nature of the world. కానీ ఈనాటి మానవుడు సత్యనిత్యమైన ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకొనలేక కేవలము అల్ప స్వల్ప విషయముల నిమిత్తమై ఈ ప్రేమను ప్రాపంచ బంధకంలో చేర్చుకొని అనేక అవస్థలకు గురి అవుతున్నాడు మానవుడు. Man is not able to understand that eternal love, which is all truth, but he just takes it as light and mean and spends in a worldly way. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకోవటమే మానవుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. It's the responsibility of every man to know the aim and objective nature of love. ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించుకున్న మానవుడు మరొక మార్గంలో ప్రవేశించడు. The one who has known love will not go in any other way. ఈనాటి లోకములో ప్రేమ అనే పదమునకు ఉపయోగపడేటువంటి అవస్థలన్నీ కూడాను ప్రేమకు సంబంధించినటువంటివి కాదు. All the concepts regarding the youth that most of the youth have got nothing to do with the true sense of the word తల్లి love. బిడ్డల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమను ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. We take the love between the child and the mother as true love. ఇది ప్రేమనే కాదు. It's not love at all. ఆలుమగల యొక్క ప్రేమను ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. We consider the relationship with husband and wife as love. ఇది ప్రేమ కాదు. Is not love. ఇది కేవలము ఒక సంబంధ బాంధవ్యంతో కూడినటువంటిది. It is only the one with the relationship. ఈ ప్రేమకు ఆది అంత్యములు ఉంటున్నవి. It has a beginning and an end. కానీ సత్యనిత్యమైనటువంటి ప్రేమకు ఎట్టి ఆద్యాంతములు లేవు. But that eternal love has neither beginning nor an end. పుట్టక పూర్వము ఈ ప్రేమ ఉన్నది, పుట్టిన తర్వాత ఉన్నది, మరణించిన తర్వాత ఉన్నది. త్రికాల భాజ్యం ప్రేమ. Love existed before you were born. It will continue to exist even after you die. It is in between, beyond all time. తల్లి బిడ్డల ప్రేమ మధ్యలో ప్రవేశించినటువంటిది. The love between mother and child has come in between. పుట్టక పూర్వము తల్లి ఏ బిడ్డని ప్రేమించింది? Prior to you were born, whom has your mother ఏ loved? బిడ్డ తల్లిని ప్రేమించింది? Which child loved mother before birth? పుట్టిన తదుపరే తల్లి బిడ్డని ప్రేమించటం, బిడ్డ తల్లిని ప్రేమించటం. It is only after birth the child starts loving the mother and vice versa. కనుక ఇది మధ్యలో ప్రవేశించినటువంటి యొక్క అటాచ్మెంటే కానీ ప్రేమ కానేరదు. So it is the attachment that has developed in between and is not love. పెళ్లికి పూర్వము ఎవరి భర్త, ఎవరి భార్య. Prior to the wedding, who is the husband and who is the wife? ఇది వివాహము జరిగిన తర్వాతనే భార్య భర్తలు అనేటువంటి సంబంధం కూడిన తర్వాతనే ఈ ప్రేమ ప్రవేశిస్తూ ఉంటుండాలి. It is only after marriage the husband starts loving the wife and wife starts loving the husband. ఈ ప్రేమకు ఆద్యాంతములు ఉంటున్నవి. This love has a beginning and an end. కానీ ఇది ప్రేమ అనిపించుకోదు. You cannot call it love. ఏ ప్రేమ నిత్య సత్యమై నిరంతరము ఆనంద ప్రవాహంలో మానవుని తేల్చి ముంచునో అది ఏ నిజమైనటువంటి ప్రేమ. That love which is all truth and eternal would make you bask and drench in bliss is love in the truest sense. సంకల్పమన్నీ కూడా ప్రేమమయమై ఉండాలి. All thoughts must be full of love. పలుకులన్నీను ప్రేమమయమై ఉండాలి. All your words that you utter, చూపులు ప్రేమమయమై ఉండాలి. your looks should be of love. ఇది దైవ ప్రేమ. This is divine love. ఈ దైవ ప్రేమను పొందినటువంటి మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అవస్థలకు గురి కాడు. One who is a recipient of that divine love would never suffer. నిందాస్తుతులకు ఈనాడు మానవుడు లొంగిపోతున్నాడు, కృంగిపోతున్నాడు. Man has succumbed himself to a praise and a blame. పొంగి కృంగనటువంటి యొక్క నిత్యతత్వమైనటువంటి ప్రేమనే ఈ భగవత్ ప్రేమ. Divine love will make you not to feel pride yourself nor feel desperate. ఎందరు వర్ణించినా, ఎందరు దూషించినా, ఎందరు విమర్శించినా, ఎందరు ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించినా కానీ ఇది మరుగుపడేటువంటిది కాదు. People may extol you, may accuse you, may criticize you, may make you happy, but the love సుఖదుఃఖే changes. సమయకృత్వ లాభోలా విజయాజయాత్. సుఖ దుఃఖములు సమత్వంగా భావించేటువంటిది నిజమైన దైవ ప్రేమ. The divine love considers the pleasure and pain equal. ఇట్టి ప్రేమకు అనేక రకమైనటువంటి ఆటంకములు వస్తుంటాయి. Such love will have many of the obstacles.
భగవంతుని గుర్తించడం చాలా కష్టం, కానీ విమర్శించడం చాలా సులభం. It's difficult to know God, but so simple to criticize. కానీ ఈనాటి మానవుడు సులభమైన మార్గముని అనుసరిస్తున్నాడే కానీ కష్టమైనటువంటి యొక్క మార్గమైన సత్యస్వరూపాన్ని అనుభవించటం లేదు. Man today follows an easy path, but not prepared to go in a tough way. కనుకనే రెండు కష్టముల మధ్యనే ఒక సుఖం ఉన్నది. Therefore there is pleasure. రెండు సుఖముల మధ్యనే ఒక కష్టం ఉంటున్నది. And pain is an interval between two pleasures. కష్ట సుఖములు ప్రత్యేకంగా విభజించుటకు వీలు కాదు. Is not separate out the pleasure and pain. కష్ట సుఖమును రెండును కలిగియుండు, దీని విడదీయ ఎవ్వరి వశము కాదు. సుఖము ప్రత్యేకముగనందు చూడబోము, కష్టము ఫలించనేని సుఖం బటంద్రు. సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడాను ఒకే స్వరూపాన్ని ధరించి ఉంటాయి. The pain and pleasure will take the same form. రెండు కష్టముల మధ్యలో ఉండినటువంటి సుఖం అనిపించుకుంటుంది. It is only the pleasure which is an interval between two pains. ఏది సుఖము ప్రాప్తించునో అప్పుడే కష్టములకు అంత్యము. The ending of the pain is the beginning of pleasure. కానీ ఈ కష్ట సుఖములకు కూడాను మూల కారణము ప్రేమనే. It is only love which is the cause for both of them. ఇట్టి ప్రేమను పరమాత్మ ప్రేమ అని చెప్తూ వచ్చారు. Such love is called divine love. దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను, భవ్యమైనటువంటి ప్రేమను, నవ్యమైనటువంటి ప్రేమను మానవుడు అర్థం చేసుకోలేక లౌకికమైన, ప్రాకృతమైన, లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమలకు బంధితుడై తన యొక్క జీవితమును వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాడు. Man is not able to understand the divine, ever fresh, fragrant love. He is not able to understand, but goes by this physical, ephemeral world and is bound by this world. ఇట్టి అనంతమైనటువంటి దైవ ప్రేమను ప్రపంచమునకు చాటే నిమిత్తమై యేసు అనేక విధమైనటువంటి ప్రయత్నములు చేస్తూ వచ్చాడు. Christ made many attempts to propagate that infinite divine love. 10 సంవత్సరములలోనే తన తండ్రిని కోల్పోయి తల్లి యొక్క అనుమతిని తీసుకొని తాను ప్రజాసేవ నిమిత్తమై ప్రయాణం చేశాడు. Having lost father at the age of 10, after obtaining permission from the mother, he started serving mankind. జోర్దాను నది లోపల స్నానం చేసి He has undertaken many యెహోవా అనేటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక దీక్షను తీసుకున్నాడు. He approached his preceptor and he has taken ఏమిటి ఈ దీక్షలు? What is that? మూడు ప్రధానమైనటువంటి దీక్షలు. There are 3 points here. ఒక్కటి, ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందైనా కూడాను దైవ ప్రేమను నేను అనుభవించి ఆ ప్రేమను ప్రజలకు పంచాలి, ఇది నా యొక్క జీవితం యొక్క పరమావధి అనుకున్నాడు. He said that main objective in his lifetime comprises in enjoying the divine love and sharing with everyone. రెండవది, తాను ఎట్టి నిందాస్తుతులకు కూడాను లొంగక, కృంగక, పుంగక సమత్వాన్ని వహించి దానిని సాధించటమే రెండవ లక్ష్యము అనుకున్నాడు. His second objective is to consider the praise, the blame. He doesn't extol himself nor pride himself. He will have equanimity. సర్వయందు ఉండినటువంటి సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి భగవతత్వాన్ని ప్రేమించి ఆ ప్రేమను ప్రజలకు పంచాలి అనేది మూడవ దీక్ష. The third determination is to share the divine love, God who is omniscient and omnipresent. ప్రేమను పంచటమే నా ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యమని తాను స్థిరం చేసుకున్నాడు. He has determined that his responsibility is to share that divine love. ఇట్టి ప్రేమకు అనేక విధమైనటువంటి ఆటంకములు అడ్డు వచ్చాయి. He faced many obstacles on his way. ఈ కష్టములను, నష్టములను తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగినటువంటి వాడే ప్రధానమైనటువంటి నిజమైన మానవుడని విశ్వసించాడు. He considered this is only true man. He would be able to resist and go ahead facing all the problems and the losses. కష్టములకు వెరవకూడదు. You should never fear any loss. సుఖములకు ఆనందించకూడదు. You should never be happy because ఈ of pleasure. రెండింటిని సమభావంతో భజించి దీనిని సాధించాలి అనేటువంటి దీక్షను పూనాడు. You should have equanimity in these 2 points of time and you should achieve ultimately. బాధపడేటువంటి జీవులను చూచి తాను ఓర్చుకునేవాడు కాదు. He couldn't bear the suffering of mankind. జెరూసలేం లోపల పక్షులను అమ్మి దానిని వధించి వ్యాపారం జరుపుతూ వచ్చారు. In Jerusalem they kill birds and sell the
మొట్టమొదట జీవహింస అనేటువంటి దానిని నిలబెట్టాలి, అనగా జీవహింస చేయకూడదు అనేటువంటి సత్యాన్ని పూనాడు. He determined from that day onwards and started propagating that one should not take to violence. ఆ పక్షులను వదిలిపెట్టడం, హింస చేసేటువంటి వారికి అడ్డు తిగటము, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సత్కర్మలలో ప్రవేశించాడు. Then he started into this field of action, preventing everybody from killing birds. దీనిని గిట్టని వారు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఆపోహలను పన్ని అతన్ని అనేక విధములు శిక్షించడానికి కూడాను ప్రయత్నించారు. People could not see all this and started casting aspersions and wanted to punish him. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే అనేటువంటిది వేదం యొక్క వాక్యం. It's the teaching of the Veda that tells you that whomsoever you salute, it offers దూషించిన వారికి salutation to భూషించిన God. వారికి నమస్కారమే. You offer your salutation to anyone. దూషించిన వానికి భూషించిన వానికి నమస్కారం అని చెప్పడంలో అర్థమే లేదు కదా. There's no meaning if you offer your respects to the one who appreciates the one who criticizes. భూషించిన వారికి నమస్కారం చెప్పడంలో అర్థం ఉంటుండాలి. There is some meaning if you pay respects to the one who praises you. దూషించిన వారికి నమస్కారం చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి అని ప్రశ్నించుకున్నాడు. He just questioned himself, what is the meaning in respecting a person who accuses you? దూషించిన వాని యొక్క సంబంధము నాకు నిరంతరము ఉండాలి. I should have continuous relationship with the one who is critical. కారణమేమనగా దూషణే లేకపోతే భూషణకు విలువ లేదు. Because without criticism, the appreciation loses its meaning. కనుకనే ప్రతి పదమునకు, ప్రతి విషయమునకు, ప్రతి సంకల్పమునకు ఒకటి అడ్డు తగులుతూనే ఉంటుంటాది. Therefore, every word, every thought will have some obstacle or other. ఇది మంచికి చెడ్డ ఒక షాడో. So for all good, bad follows like a shadow. కష్టమునకు సుఖం ఒక షాడో. And for pleasure, difficulty is ఇవి a రెండు shadow. కూడాను అవినాభావ సంబంధమై ఉంటుంటాయి. Both are interrelated. కష్ట సుఖములు, పాపపుణ్యములు, నష్ట ఆదాయములు ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయి. The pleasure and the pain, the profit and the loss are దీనికి మనం associated with each other. వెరవకూడదు అనేటువంటి ఒక ధైర్యంతో దానిని ముందుకు సాధిస్తూ వచ్చాడు. He went on pursuing his own path with all the resistance and strength. తన యొక్క జీవితముని పరోపకార నిమిత్తమై, ప్రేమాన్వేషణ నిమిత్తమై, ప్రేమ ప్రచార నిమిత్తమై తన జీవితంలో అంతం గావించుకుంటూ వచ్చాడు. Jesus spent his life rendering service to mankind, sharing love with everyone. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఒక మెసెంజరే, ఒక దూతనే. Every man is a messenger. ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుడు అంపినటువంటి యొక్క దూతనే. Every man is God sent messenger. అయితే దూత అనగా ఏమిటి? Then who is a messenger? భగవంతుని యొక్క సందేశమును జగత్తునకు ప్రచార ప్రబోధం చేయటమే దూత అనేటువంటి పేరు. The name messenger meant the one who propagates the message of God. కానీ ఈనాటి భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని జగత్తులో చాటేటువంటి యొక్క దూతలు చాలా కరువైపోయారు. Today, the messengers who spread the gospel of God are rare. భగవత్ సందేశానికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గములను ప్రచార ప్రబోధములు చేసి జగత్తును అనేక విధములుగా కల్లోలములకు పరిచేటువంటి యొక్క యమదూతలు తయారైపోతూ వచ్చారు. There are the messengers of the god of death Yama who spread all contradictory ideas and put us to difficulties. మానవుడు కూడా అవధూత కావాలని కానీ యమదూత కాకూడదు. Everyone should be avadhuta or a saint, but not Yamaduta or the messenger of god of death. ఈనాటి మానవుడు అవధూత అనేటువంటి పేరుతో భగవంతుని సందేశాన్ని ప్రచారం గావించేటువంటి దూత అనే పేరుతో యమదూతలుగా తయారై అందరినీ హింసిస్తున్నారు. People in the name of the messenger of God, they are acting as the messengers of God of death, putting everybody to suffering. ఇది మానవత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గము. It is just against the nature of human quality. మానవత్వాన్ని గుర్తించేటువంటి వ్యక్తిత్వం లోపల మనలో చాలా పొరపాటు పడుతున్నాము. We are mistaken to recognize human quality నైతిక within us. విలువను ఏనాడు మనం పెంచుకుందామో అప్పుడే వ్యక్తిత్వానికి సరైనటువంటి విలువ కలుగుతుంది. The day when you develop love, you will have your own personality blossoming. నిజాయితీని మనం నిరూపించినప్పుడే మన వ్యక్తిత్వము వ్యక్తమవుతుంది. The day when you give value to integrity, your personality also will have value. అవ్యక్తమైన దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తీకరింపజేసినటువంటి మానవుడే వ్యక్తి అనేటువంటి పేరునకు సార్థక నామము. Vyakti are the individual, meaning the one who expresses, manifests the hidden divinity. ప్రతి మానవుని ఎందుకును అవ్యక్తమై, గూఢమై, నిగూఢమై ఉండినటువంటి దివ్యత్వము ప్రతి జీవి ఎందుకు కూడా ఉంటున్నది.
In every person, in every being, there is present the principle of divinity which is hidden and latent. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని జగత్తులో చాటడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Therefore every human being must make an effort to propagate the message of God. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సందేశమును జగత్తునకు చాటి జగత్తును శాంతి భద్రతతో కాపాడటానికి పూనుకోవాలి. Therefore everyone should determine to spread the message and ensure peace and security. ఇంతకంటే మరొక మార్గము లేదు. There is no other path beyond this. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకున్నప్పుడే ఈ సందేశం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఎట్టి సందేహము ఉంటుండదు. When you develop love, you can spread the message or sandesha, then you will not have sandeha or doubt. ఈనాటి ప్రేమతత్వం గుర్తించుకోలేనటువంటి మానవునికి సర్వ విధములైనటువంటి సందేహములు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. The one who does not know this love will entertain many doubts or sandeha. ఈ సందేహములు ప్రవేశించినప్పుడే వాడు సందిగ్ధావస్థలో మునిగిపోతున్నాడు. Because of this doubt he is confused. అప్పుడే తాను పెడమార్గం పడుతున్నాడు. Then he proceeds along the wrong path. కాదు భగవంతుని యొక్క సందేశము నిత్య సత్యమైనటువంటిది, పవిత్రమైనటువంటిది, నిర్మలమైనటువంటిది, నిశ్చలమైనటువంటిది, నిస్వార్థమైనటువంటిది. God's message is pure, unsullied, and it is eternal truth. జీసస్ పుట్టినప్పుడు కూడాను ముగ్గురు అరేబియన్ రాజులంతా చేరారు. At the time of birth of Jesus Christ, 3 Arabian kings gathered. ఒక రాజు ఆ బిడ్డను చూచి ఇతను దైవమును ప్రేమించేటువంటి వాడిగా తయారవుతాడన్నాడు. One king said this child would grow into one who would love God. రెండవ రాజు చూచి దైవమే ఇతన్ని ప్రేమించబడతాడు అన్నాడు. The second king said God himself will love this child. మూడవ వాడు దైవమే ఇతనే దైవము అనుకున్నాడు. Third king said he is God verily and God is the child. భగవంతుని ప్రేమించేటువంటి వాడు మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్. The one who loves God is the messenger of God. భగవంతుని ప్రేమకు గురి అయినటువంటి వాడు he is the son of God. The one who is the recipient of divine love is the son of God. ఈ దివ్యతత్వాన్ని ఏకత్వంగా భావించుకొని ఆనందించేటువంటి వాడు ఫాదర్ అండ్ సన్ ఆర్ వన్. The one who enjoys this principle of non-dualism is only he and God are one. మొట్టమొదట భగవంతుని ప్రేమించేటువంటి యొక్క దూతలుగా తయారు కావాలి. Therefore first become messengers of God. అప్పుడే మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్. Then you can call yourself messenger of God. మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అని పేరు పెట్టుకోవటము, గాడ్ యొక్క సందేశాన్ని జగత్తుకు విరుద్ధంగా చాటంలో ఈ యొక్క సందేశం ఏమాత్రం అర్థం ఉండదు. Calling yourself as messengers of God and just to teach the opposite, then the word loses meaning. మెసెంజర్స్ కారు, మిస్ ఇంజన్స్. Such people are not messengers, they are miss engines. అనగా తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి వారు. Meaning they lost their divinity. దైవ వాణిని జగత్తునకంతా చాటడానికి పూనుకోవాలి. You should be determined to spread the voice of God. దైవ వాణి అన్ని కూడా మంచివే. The gospel of God పరోపకార సంబంధమైనటువంటివే, దయాకరుణంతో కూడినటువంటివే, నీతి నిజాయితీతో చేరినటువంటివే. ఇలాంటి దానిని మనం ప్రచార ప్రబోధన సలపక అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములకు పాల్పడి వీటినే మనం ప్రచార ప్రబోధన సలుపుతున్నాం. Without propagating these principles of service, if you just teach the things of injustice and falsehood, where you are acting in the opposite way. ప్రేమతత్వాన్ని ప్రచారం చేయాలి. Therefore you should propagate this important ప్రేమ values. ఉన్న చోటు ద్వేషమునకు అవకాశమే లేదు. Where there is God, there is no hatred. కనుకనే ఈనాటి మానవుని యందు ప్రేమ శూన్యమైపోవటం చేతనే ఈ దేశమైనటువంటి హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకొని పోయింది. Since there is no love in human heart, now it has given place to hatred. ఒక మానవునికి ఐకమత్యం అనేటువంటిదే లేదు. There is no unity between two persons. ఐకమత్యమే లేనప్పుడు ఆనందం ఏ రీతిగా అందుకోగలడు? When there is no unity, how can you be happy? కనుక ఆనందమే లేనప్పుడు ఈ దివ్యత్వాన్ని ఏ రీతిగా పొందగలడు? When you are not joyful, how can you be divine? అసాధ్యము. Impossible. ప్రేమ చేతనే సర్వమును మనం సాధించవచ్చును. You can achieve anything through love. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను ఒక భగవంతుని యొక్క దూతనుగా భావించుకోవాలి. Therefore every individual should consider himself as the messenger of God. ఈ మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకోవాలి. We should make use of this, the messenger of God. స్వార్థరహితమైనటువంటి రీతిగా మనం ఈ జగత్తులో మనం జీవించాలి. We should lead a selfless life. ఇది అంత సులభం కాదని మీరు భావించవచ్చు. You may feel that it is not so easy. నిజముగా ఇంతకంటే సులభమైనటువంటి మరొక మార్గం లేదు. There is no other easier path than this. స్వార్థమే మనం అన్ని విధములు కూడా బాధింపజేస్తుండాలి. It is selfishness that will put us to trouble. మానవుని అన్ని విధములుగా కూడా కృంగింపజేస్తుండాలి. It will frustrate man. కృషింపజేస్తుండాలి. It will man to be కూలిపోయేటట్టుగా చేస్తుండాలి. He loses all spirit. ఈ స్వార్థమే మానవత్వానికి ఇంత ప్రమాదకరమైనటువంటి మార్గం తెప్పిస్తుంటుంది. It is selfishness that will put him to danger.
స్వార్థరహితమైన ప్రేమ ఎట్టి అవకాశములు కూడాను దుర్గుణములకు అవకాశం ఇవ్వదు. Selfless love will never give scope to any vices. కనుక ప్రేమ నిమిత్తమై మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Therefore we should use love for ప్రేమకై మనం love. అర్పితం చేయాలి. We should offer love to love. కానీ ఈ ప్రేమకు మొట్టమొదట మనలో బంధుమిత్రులు అడ్డు తగులుతారు. The friends and relations come in between in the path of love. క్రమక్రమేణా ప్రపంచమే మనకు అడ్డు తిరుగుతుంది. And it's the one that turns against the very path of love. ఎవరు అడ్డు తిరిగినప్పటికీ పర్వాలేదు, ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రాణం మనకు వేరొకటి లేదు. Anyone may come in between, there's nothing that is more than love. ప్రేమనే ప్రాణము. Love is life. ప్రేమ లేనిటువంటి వాడు ప్రాణం లేని శవమే. The one without love is a dead corpse. కనుక ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమ కాక పరమ ప్రేమను కూడా మనము ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. Therefore in the place of worldly love we should give way to divine love. కనుకనే ప్రేమ ప్రవాహాన్ని మన హృదయం నుండి ఆవిర్భవింప చేసుకోవాలి. We should see the love flows from our heart. ఇట్టి ప్రేమను ప్రచార ప్రబోధన చేయాలి. We should propagate such love. దైవం అంటే ఏమిటో, Who is God? కానీ ప్రతి మానవుని యందు కూడా ఉండినటువంటిది పంచేంద్రియములు. Every man has 5 senses. ఈ పంచేంద్రియములు తప్ప మరొక ఇంద్రియం మరొకటి లేదు. There's no 6th sense besides 5. పంచేంద్రియములు అనగా భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. The 5 elements, the earth, the water, the fire and the ఈ space. పంచేంద్రియములే పరమ స్వరూపము. These 5 elements are the form of God. ఈ ఒక్కొక్క ఇంద్రియములో భగవంతుడు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాడు? How do you find God in every one of them? ప్రకృతి లోపల చైతన్య స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is in the form of awareness in nature. అందువల్లనే ప్రకృతి చలించుచున్నది. Therefore the whole creation works. రెండవది జలము. The second is water. ఈ జలంలో ప్రజ్ఞా స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is in the form of awareness in water. స్పృహ తప్పి పడినటువంటి వ్యక్తికి జలము కొట్టి జలం త్రాపించినప్పుడు దానికి స్పృహ వస్తూ ఉంటుండాలి. The one who faints, if you just make him drink water, he'll come back. కనుకనే జలములో ప్రజ్ఞాన స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. So God is present in a hidden form in this important water. జాగ్రత్త స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు. And he is in the waking state in fire. కనుకనే తస్మాత్ జాగ్రత్త 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 అని బోధిస్తున్నది వేదము. Therefore Veda teaches you to be careful always. ఇంకా వాయువునందు, Then air. ఈ వాయువునందు ప్రాణస్వరూపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. In air God is in the form of life. ఆకాశమునందు, in the space, సర్వమునకు అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఒక ఓంకార స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు. In the space God is in the form of primal sound Omkara. కనుకనే ఒక్కొక్క భూతమునందు కూడాను ఒక్కొక్క భగవత్ యొక్క అంశము ఈ విధంగా కూడాను ప్రకటిస్తూ ఉంటుండాలి. Every element carries with it the spark of the divine. సర్వులు ఎందుకును ఈ యొక్క పంచ ప్రాణములతో, పంచేంద్రియములతో, పంచకోశములతో పరమాత్మ స్వరూపం మనకు చైతన్యమై అనుభవిస్తున్నాము. Therefore God's divinity is expressed in every individual with all the 5 life breaths, 5 life ఇక్కడ కొంతమందికి sheets. సందేహం కలగవచ్చును. Some may doubt. సర్వత్రా ఉండినటువంటి యొక్క భగవంతుడు, సర్వులు ఎందు ఉండినటువంటి భగవంతుడు ఎందుకు మాకు కనిపించకూడదు? How is it that we don't see God who is omniscient and omnipresent? దీనికి కారణం ఏమిటి? What's the reason behind it? దీనిని కారణం తెలుసుకోవాలనేటువంటి శ్రద్ధ భక్తుల చేత దీనిని పరిశోధన చేసినప్పుడు తప్పక మనకు కనిపిస్తాడు. If you investigate, do research with all the sincerity, you will find certain కేవలం find ఎట్లా him. కనిపిస్తాడని మాత్రం యోచిస్తున్నామే కానీ దానికి తగినటువంటి కృషి మనం చేయటం లేదు. You go on thinking to see God, but you don't make an effort. తట్టలో ఉన్నటువంటి పదార్థమైన పొట్టలో చేరాలంటే నోటికి చేతికి పని పెట్టాలి. In order to partake food, you should give some work to hand. అట్ట పురుష ప్రయత్నమే లేకుండా భగవంతుడు నాకు సాక్షాత్కరించాలి అంటే ఏ రీతిగా సాక్షాత్కరించాలి? Without human effort, how do you expect God to manifest in front of you? సముద్రం ఉన్నది, Here is an ocean. నదులు ఉన్నాయి, Rivers are there. తటాకములు ఉంటున్నాయి. తటాకములు, Then you find lakes. లేకులంతా ఉంటున్నాయి. There are lakes. కానీ బావులంతా ఉంటున్నాయి. There are wells. అన్నింటి యందు జలం ఉంటుండాలి. There is water in all of them. అన్ని జలముల యందు కూడాను సూర్య ప్రతిబింబం కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి. In all these waters present located various అయితే places you find sun. సముద్రంలో సూర్య ప్రతిబింబము కదులుతూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. However you find the reflection of the sun moving. కారణం ఏమిటి? What's the reason? ఈ జలము కదలటం చేతనే సూర్య ప్రతిబింబం కూడాను కదిలినట్టుగా ఉంటుంది. As the water starts moving, you find the reflection also గంగా జలము moving. నిర్మలమైనటువంటి ప్రవాహంగా ప్రవహిస్తుండాలి. The Ganges water flows continuously. అందులో కూడాను సూర్య ప్రతిబింబం ఉంటుండాలి. There also you find reflection of కానీ sun. కదిలిపోయేటువంటి యొక్క జలము లేదా కదిలినట్టే అక్కడ కూడా కనిపిస్తుండాలి. As the water flows, you find the reflection also moving. బావుల్లో ఉన్నటువంటి జలం లోపల పాచి బట్టి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మాలిన్యంగా ఉంటుండాలి. The water there in a well is full of mass అక్కడ and కూడా is dirty. కనిపించేటువంటి సూర్యుడు మాలిన్యంగానే కనిపిస్తాడు. Therefore you find the reflection that is dirty.
అయితే ఎక్కడ సుస్పష్టంగా ఒక అచలంగా ఒక సుస్పష్టంగా కనిపించేది ఎక్కడ? Where do you find that steady, clean, clear నిశ్చలంగా reflection? నిర్మలంగా ఉండినటువంటి జలం లోపల సూర్య ప్రతిబింబం సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. That water which is steady and pure will show you the true reflection of the sun. కనుకనే మొట్టమొదట మన హృదయమును నిర్మలంగా నిస్వార్థంగా అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే సుస్పష్టంగా మనకు గోచరిస్తాడు భగవంతుడు. Therefore we should make our heart pure and selfless so that God would reflect నిరంతరము there. చలించేటువంటి మనసును భ్రమించేటువంటి దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరచుకుంటుంటే భగవంతుడు ఏ రీతిగా మనకు కనిపిస్తాడు? So long we have this wavering faith and unsteady looks, how do you develop faith? భావం తద్భవతి. As is the feeling, so is the మనం result. చలించేటువంటి మనసులో చలించినట్టుగా కనిపిస్తున్నాం. In a wavering mind you find wavering reflection. స్థిరంగా ఉండినటువంటి మనసులో స్థిరంగా ఉండినట్టే ఉన్నాడు. With a steady faith you find God exists. మలినమైన మనసులో మలినంగానే కనిపిస్తాడు. A dirty mind will have dirty కాబట్టి reflection. దీనన్నిటికీ మూల కారణం మనసే. Therefore mind is the cause for all. దీనిని పురస్కరించుకుని వేదాంతము మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధ మోక్షో అన్నది. Basing on this, Vedanta said mind is responsible for ఈ రెండింటికి liberation and బంధములకు bondage. మోక్షములకు మన మనసే కారణము. For bondage and liberation, mind is మనసు responsible. మూడు రకములుగా ఉంటుండాలి. Mind is in three forms. ఒకటి తమో గుణము, రెండవది రజో గుణము, మూడవది సాత్వికము. One is bestial, one is passionate, the third one is ఈ pure. తమో గుణం అనేటువంటిది The dullness, నిరంతరం కూడాను సత్యాన్ని మరుగు చేసి అసత్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిరూపించి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క చేష్టలు చేస్తుంటారు. this quality of tamoguna, dullness, hides the very truth and publicizes the falsehood. నిరంతరము మంచిని విమర్శిస్తుంటారు. It goes on attacking good. పవిత్రాన్ని అపవిత్రం చేస్తుంటారు. The sacred are viewed as unsacred. అందువల్లే ఈ యొక్క తమో గుణం అనేటువంటి దాంట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా విరుద్ధమైన పదములే ఉంటున్నాయి. Therefore in this quality of dullness, tamoguna, everything is opposite. నిరంతరము ఇతరులు మంచివారిని చూచి విమర్శించటము, Going on criticizing good people, పవిత్రాన్ని చూచి అపవిత్రమైనటువంటి భావించటము, considering sacred as unsacred. ఎప్పుడు కూడాను ఇతరులను దూషించడంలోనే, పరిహసించడంలోనే, బాధించడంలోనే ఈ తమో గుణము అభివృద్ధి చెందుతుంటారు. This quality of dullness spends the time in criticizing others, making fun of them continuously. పరుల యొక్క దోషములు నేను చూడటం చేత నాకు లభించేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What a shame it is. What is it that I get by pointing out others' mistake? దీనివల్ల నా హృదయం కూడా మరింత అపవిత్రమైపోతుండాలి. My heart also becomes unsacred. పవిత్రాన్ని చింతిస్తుంటే పవిత్రం అవుతుంది. If I think of sacred కానీ things, I become అపవిత్రాన్ని sacred. చింతిస్తుంటే మనసు కూడా అపవిత్రమైపోతుంది. If the mind goes on thinking of unsacred things, it becomes ఎలాంటి unsacred. ప్రదేశమో అలాంటి ప్రవర్తన. As is your feeling, so is the behavior. స్వామి, మాకు ధనమును మేము చూడటం లేదు. They said, Swami, we don't bother with money. మా యొక్క త్యాగమే మాకు ప్రధానము. The sacrifice is important. ఆ హృదయంతో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ హృదయాన్ని మేము బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకుని పోవాలి. Our hearts, batteries are charged. డబ్బు ఏ రీతిగానైనా వస్తుంది పోతుంది. Money comes and goes somewhere or other. కానీ మా మొరాలిటీని పెంచుకోవాలి. But we should have Money comes and goes, morality comes and grows. Money comes and goes, morality comes and grows. కనుక దానిని మేము పెంచుకునే నిమిత్తం వస్తున్నాము. We are coming here to develop మేము growth morality. సంపాదించినటువంటి మాది కాదు. The money earned is not మేము ours. మనీకంతా కూడా ఒక ఏజెంట్స్ మాత్రమే. We are only agents of this money. ఆ సత్యాన్ని ప్రతి వ్యక్తి గుర్తించాలి. Everyone should know this truth. అందరూ కూడా ఒక ట్రస్టీ మాదిరినే. You're all trustees. ఎందుకంటే మనకి నువ్వు ట్రస్టీగా ఉంటున్నావు, నీకేమాత్రమో దానికి అధికారం లేదు. You're only trustee to your property, you have no authority. చూడండి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ లోపల, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లోపల, కెనరా బ్యాంక్ లోపల కూడా కావాల్సినంత ధనం ఉంటుండాలి. So in Reserve Bank, the Canara Bank and the State Bank of India, there are lots of money. ఈ బ్యాంక్స్ లో అంతా కూడా ఒక మేనేజర్ ఉంటుంటాడు. Every bank has a manager. క్యాషియర్ కూడా ఉంటుంటాడు. A cashier too. అంతా అతని స్వాధీనంలోనే ఉంటుంది. Everything is under his కానీ control. ఒక్క నయా పైసా తాను ముట్టడానికి అధికారం లేదు. But he has no power to touch a naya paisa. అట్లనే మనం ధనం సంపాదిస్తున్నాము. We earn wealth. మనం క్యాషియర్గా ఉండవలసిందే కానీ దీంట్లో మనం ముట్టడానికి వీలు లేదు. You should be only a cashier. You అంతా have no- దైవం యొక్క ఇదే, దైవ వృత్తి లోపల మనం ఉపయోగపెట్టాలి. Everything is God's. You should use for him. ఏమి తెచ్చాము, ఏమి తీసుకుని పోతాం? What is it you brought with you and what ఒట్టి did you చేతులతో take back? వచ్చాం, ఒట్టి చేతులతోనే పోవాలి. You came empty-handed, you go back పోయే సమయంలో మన empty-handed. బంధుమిత్రులు కూడా ఎవరు మనకు సహాయం రారు. No relation, no friend would follow you at the time of death. పోనీ ఎక్కడ పోతున్నావనే ఎవరు అడగరు. Nobody would ask you either. ఒక తుండు బుట్ట అయినా కట్టుకొని రాడు. You don't carry even a towel either. వచ్చే సమయంలో ఏమి తీసుకుని రాడు. While coming on earth, you పోయే have సమయంలో brought. మనకు అడ్రస్ ఇచ్చి పోడు. While departing, you don't go your address too. ఎక్కడిచ్చి పోతున్నారు ఎవరైనా?
ఏమీ ఇవ్వటం లేదు. Has anyone given you like ఎవరికి this? వారే యమునా తీరే. Each one goes in his own way. ఉన్నంత వరకే మన సంబంధ బాంధవ్యములు. All relationships so long we're alive. అందరితోనే మనం ఒకే రిలేషన్షిప్ So పెట్టుకోవాలి. we should have same kind of చెడ్డవాడు అనేటువంటి ద్వేషమే మనం పెట్టుకోకూడదు. no hatred. We should not అందరినీ have ప్రేమించాలి. hatred. We should love all. చెడ్డవాడిని కూడా నీవు ప్రేమించు, అప్పుడు వాడు కూడా మంచివాడు అవుతాడు. Love even bad people so that they turn good. సెయింట్ పాల్ చాలా దూషించేటువంటి వాడు జీసస్. Saint Paul hated Jesus. మాథ్యూ కూడాను బిల్ కలెక్టర్ గా ఉండేటువంటి వాడు. Matthew was a bill collector. Tax collector. కానీ అలాంటి వాడు కూడా విశ్వసించలేదు. He too didn't have faith. కట్టకడపటికి ఆ మాథ్యూని ప్రథమ శిష్యుడిగా మారిపోయాడు. Ultimately Matthew became first disciple. కనుక దుర్మార్గులను కూడా మనం ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి. So we should prepare to love even bad people. ఇతరులు మనపై ద్వేషం ఉండినప్పటికీ పర్వాలేదు, మనం ఇతరులను ద్వేషించకుండా ఉండాలి. ఆ సత్యాన్ని గుర్తించండి. Know the truth. Others may hate you, but you should not hate anyone. అందరినీ ప్రేమిస్తూరా. Love all. దైవం నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. God will love you. కనుకనే నీవు అందరినీ ప్రేమించినప్పుడే దైవం నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. దైవం నిన్ను ప్రేమించినప్పుడే సన్ ఆఫ్ గాడ్ అవుతావు. When you love all, God will love you. Then you become son of God. సన్ ఆఫ్ గాడ్ అయినప్పుడు తండ్రి ప్రాపర్టీలో నీకు రైట్ వచ్చేస్తుంది. When you become the son of God, you have got right in the అప్పుడే ఐ property. అండ్ యు ఆర్ వన్ అయిపోతుంది. That is the state. I and you are one. కనుకనే మనం ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్ కావాలి. So we should become that state. I and you are one. కానీ ఈనాడు ఐ అండ్ యు ఆర్ we అయిపోతున్నాము. ఆ వన్ కావటం లేదు. But today I and you are we, but not one. ఈ we and we are one కావాలి మరి. But we and we are one. నీ ప్రాపర్టీ నీది, నా ప్రాపర్టీ నాదంటే ఇంకా ఒకటే అవుతుంది. We should not feel apart from each రెండింటి other. యొక్క ఏకత్వము కావాలి. There should be unity between the two. అలాంటి ప్రేమతత్వంలో మనము ఎంతైనా అభివృద్ధి కావాలి. We should develop in the path of love. మెసెంజర్ ఆఫ్ సత్యసాయి బాలబాలికలు అనేక రకమైన సేవలు చేస్తున్నప్పటికీ బాలికలు మాత్రము అమితంగా సేవ చేస్తున్నారు. Messengers of Sathya Sai, girls have been working a lot. నిజంగా వారికి చాలా ఇబ్బందులు ఉండేటువంటిది. In fact, they have many problems. బాలికలు స్వతంత్రులు కారు. They are not independent. పెళ్లి చేసుకున్న తక్షణమే అత్త చేతిలో, మామ చేతిలో, భర్త చేతిలో చిక్కిపోతారు. The moment they get married, they are in the hands of father-in-law or mother-in-law or వాళ్ళు husband. శిరసా వహించి నడుచుకోవాల్సిందే. They have to obey their command. దానికి విరుద్ధం పోకూడదు. They can't act against. కానీ అలాంటి వారు కూడాను వివాహాలు జరిగిన తర్వాత ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఉండేటువంటి భర్తలను కూడా తీసుకుని వస్తున్నారు. Such people, they may be anywhere, even from far off. అది నిజమైన they come here with their husbands. భక్తులు కానటువంటి వారిని కూడా భక్తులుగా మారుస్తున్నారు. They turn non-devotees into devotees. లేకపోతే ఏ భర్త అయినా కూడా అర్జెంటీనా నుంచి ఇక్కడ పంపుతాడా ఇంత ఖర్చు పెట్టి? All us do expect the husband sending his wife from వాళ్ళు Argentina. కూడా అంత విశాల భావం పెంచుతూ వస్తున్నారు. They too have broad-mindedness. కానీ మగ పిల్లలకు స్వతంత్రం ఉండినప్పటికీ వాళ్ళు బానిసలుగా బ్రతుకుతున్నారు. Though boys are independent, they lead the life of a slave. ఎక్కడే వారికి అడ్డు లేదు. They don't have any obstacles ఏ on the way. అత్తమామలు ఎవరు అడ్డు చేయరు. No father-in-law, no ఏ mother-in-law. తల్లిదండ్రులు అడ్డు చేయరు. Nobody. అలాంటి స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి బాలురు మాత్రకే స్వతంత్రులు అయిపోతున్నారు. Though boys are independent, they don't have that independence in the true sense. వారు కూడా స్వతంత్రులు కావాలి. They should be independent. స్వతంత్రం అనగా ఏమిటి? What do you mean independent? ఇష్టం వచ్చినట్లు బజారు తిరగటం కాదు. Not in the way as you like. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం కాదు. Not as you speak ఇష్టం as you వచ్చినట్టు like. జీవించడం కాదు. Not a lead. స్వతంత్రం. హృదయం అనే దానికి తంత్రంగా మారిపోవాలి. Swa, the self, tantra is the technique. స్వతంత్రము ఆత్మతంత్రంలో మనం ప్రవేశించాలి. You should go in along the path of self. ఆత్మభావాన్ని మనం అభివృద్ధి You పరచుకోవాలి. should develop the atmic feeling. విశాలమైనటువంటి దృష్టిని మనం పెంచుకోవాలి. You should have broad-mindedness. ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క స్వతంత్రము. This is true independence. ఈనాడు స్వతంత్రాన్ని పొందినాము. Today we have independence. కానీ But మనము ఈ స్వతంత్రంతో పాటు ఒక హక్కును కూడా తీసుకురాకపోతున్నాం. we are not having proper rights, having had this స్వతంత్రం independence. వచ్చినంత మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of this independence? ఐకమత్యం లేకుండా ఉంటుండాలి. There's no unity. ఐకమత్యం లేనటువంటి స్వతంత్రం ఈ అవస్థలకే గురి అవుతుంది. Independence without unity will have troubles of this nature. ఐకమత్యం చేసుకోవాలి. So there should be unity. కలిసిమెలిసి తిరగాలి. Move together. కలిసిమెలిసి పెరగాలి. Grow together. కలిసిమెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించాలి. And share the knowledge. కలిసి మెలిసి కలత లేక చెలిమితో జీవించాలి. Let us move together without any conflict or ఈ any fight. చెలిమితత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా విశ్వసించాలి. We should know that have full faith ప్రేమ in this. ఉంటే ఈ చెలిమి ఎంతైనా పెరిగిపోతుంది. When there is love, the friendship would go. కనుక ఈనాటి ప్రధానమైన మెసేజ్ ఏమిటంటే జీసస్ కూడా ఇదే ఈ ప్రేమతత్వాన్ని కరుణతత్వాన్ని ప్రచార ప్రబోధన చేశాడు. That is the main message of Jesus. He propagated the principle of love and sacrifice. కనుక బాలబాలికలారా, So boys and girls, దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఈ పవిత్రమైనటువంటి సుదినమునందు
On this auspicious day, ఏ వ్యక్తి యొక్క జన్మదినమని మనం భావిస్తున్నామో the birthday of that holy ఆ man, జన్మదినములకు తగినటువంటి యొక్క ప్రవర్తన కూడా మనం అనుసరించాలి. we should also have the behavior according to that జన్మదినాలు occasion. చేసుకోవడం చాలా సులభమే. It's easy to celebrate birthday, కానీ జన్మదినముతో పాటు ఆ జన్మించిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క పవిత్రతలు ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని కూడా దృష్టిలో we పెట్టుకోవాలి. should also keep in view the message of the person's birthday which we రామ are celebrating. జన్మదినము రామ జన్మదినము అని అనుకుంటున్నాము. We think of birthday of Rama, కానీ రాముని వలె పితృఆజ్ఞ పరిపాలన చేస్తున్నామా? but do you obey the command of the father like Rama? సర్వసంగ పరిత్యాగులైపోయి సత్యానికి మనం బలి అవుతున్నామా? Are you prepared to sacrifice everything for the sake పట్టాభిషేకానికి of truth? సిద్ధంగా ఉండినటువంటి రాముని కూడా త్యజించి వనవాసంలో ప్రవేశించాడు. Rama was about to be coronated, renunciated సర్వ everything, హక్కులు went ఉండి into కూడా exile. రామును దీన్ని ఆశించలేదు. He has got all rights, but he ఈనాడు ఏ హక్కులు లేకపోయినా అన్ని కావాలని మనం ఆశిస్తున్నాం. today, though we have no rights, we expect everything. ఇంకా రామ భక్తి అంటే ఎట్లా? Then how do you expect devotion? రాముని యొక్క ఆదర్శాలు ఏమిటో అవి మనం అనుసరించాలి. We should follow the ideals of Rama. సాయి యొక్క భక్తులం అంటే సాయి యొక్క ఆశయాలు ఏమిటి? If you say you are Sai devoted, what ప్రేమను are the ideals of పంచటమే, Sai? ఐకమత్యంగా ఉండటమే, We should be united. సర్వులు భగవంతుని బిడ్డలని భావించటమే, We should consider everyone as children of బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ God. మ్యాన్ ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్, దీన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Brotherhood of man and fatherhood of వీటిని God. మనం శిరసావహించి ఆచరించినప్పుడే మనం సాయి భక్తులమని చెప్పుకోవచ్చు. When we follow this command, we can be true devotees of Sai. ఎవరేమన్నప్పటికీ మీరు వారిపై ద్వేషం పూనద్దండి. Let anyone say anything, don't hate అంతా నా anybody. మంచి కోసమే అనుకోవాలి. Take that everything is for your good. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నువ్వు మంచి కోసం భావించాలి. Take everyone for your own benefit. ఎవరిని ద్వేషించకూడదు, Don't hate anybody. ఎవరిని పరుషవాక్యములు ఆడకూడదు, Don't accuse anybody. ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. Don't hurt anyone. అలాంటి జీవితాన్ని మనం గడపాలి. Lead such a life. కొంతకాలం అట్టు ఉంటే అదే వారికి కూడా తెలిసిపోతుంది. After some time, the other party would come to know. ఎవరెంత దూషిస్తారో అంత నీవు ఆనందించు. The more the other person criticizes you, నీవు more భగవంతుని happy, more ఎంత happy. ప్రేమిస్తావో అంత నీకు ఆనందం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. The more you love, the more happy you will be. ఎంత భగవంతుని నీవు ప్రేమించవో నీ ఆనందం కూడా అంత తరిగిపోతుంది. The less and less you love God, your కనుక happiness మనం also will be diminished. ఆనందించాలనేటువంటి ఆశ పడేటువంటి వారు భగవంతుని అమితంగా ప్రేమించాలి. The one who wants happiness should love God అప్పుడే మనకు more. ఆనందం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. Then the happiness would increase. కనుక ప్రేమ చేతనే జీవితాన్ని గడిపి, ప్రేమ చేతనే జీవితంలో జీవించి, ప్రేమ చేతనే మన జీవితాన్ని అంత్యం గావించాలి. Therefore, lead your life in love and see that the life would conclude in love. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. పాపదతే దుఃఖమికే వేద రామనామ. భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామనామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామనామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామనామ. निराधार को आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम.
The messengers of Sathya Sai offer their grateful pranams at the divine lotus feet of Bhagwan. This evening's program is in special commemoration of Bhagwan's 70th birthday. Usually, people receive presents for their birthdays, but Bhagwan's divine love is such that on his birthday, he showers countless gifts on others. The latest demonstration of this unique divine grace is the gift of water, the gift of life to the people of the parched districts of Rayalaseema. We present before you a dance drama entitled Sai Charanamrit, the nectar of the feet of Sai. The play is a humble attempt to interpret the inner meaning of this divine act of love. The dance drama tells a story that dates back to the time when King Sagara was the emperor of the Solar dynasty. To get an emphatic proof of his sovereignty, the king performed an Ashwamedha Yaga. But Indra, to create mischief, hid the sacrificial horse. Finding the horse missing, Sagara sent his 64,000 sons in search of it. After a long search, they found the horse in sage Kapila's ashram in the netherworlds. Disturbed by the invasion of the princes into his serene hermitage, he cursed them all to be burnt to ashes. Eventually, Anshuman, King Sagara's grandson, was sent to look for his missing uncles. The sage Kapila told him that only the celestial Ganges could redeem the souls of his uncles. The responsibility of bringing the Ganges down from the heavens was passed on from one royal prince to another till Bhagiratha, one of the descendants of Sagara, vowed to perform rigorous austerities to bring the Ganges to the earth. The play begins with Bhagiratha's invocation to goddess Ganga to descend to the earth. Since Mother Earth was incapable of bearing the turbulent force of the waters of the Ganges, Bhagiratha sought the help of Lord Shiva. Shiva consented. As Ganga made a torrential descent, he captured her in his matted locks. Again Bhagiratha made appeals to Lord Shiva for the release of Ganga. In answer to his fervent prayers, Lord Shiva released the tamed Ganga, one stream of which flowed on to the earth, and the other followed Bhagiratha to the netherworld. With all her ravishing rapidity and pristine purity, she flowed over the ashes of the cursed souls of the sons of King Sagara and redeemed them.